You are live, doctor. You can go ahead. Hi, good evening, everyone. This is Dr. Ramya, working as a clinical head fertility specialist at Oasis Fertility Center, Guntur branch. This is the Oasis Fertility live session, which is going on. As you all know, in Guntur, we have recently started Oasis Fertility Center. It is located in Kottapeta area, just opposite to Metro Theatre. So if any infertility related queries, you can approach us at our center. So today our topic is regarding evaluation of infertile couple. So in this topic, we are going to discuss regarding what is infertility and when to consult the doctor, what are the causes regarding infertility. All these are discussed in this topic detailedly. If any queries regarding this topic, you can put your queries in the comment box, which will be answered at the end of the session. So right now, moving into the topic. Our topic is evaluation of infertile couple. And what is infertility? Infertility is nothing but unable to achieve successful pregnancy after 12 months or more or of regular unprotected intercourse. So this is infertility ante entante even 1 year marriage ayin tarvata kuda evaraithe contraceptions emi use cheyakunda if they are unable to achieve pregnancy vari andariki they can come for the treatment, infertility treatment. Okay, so even 12 months gap endukante our experts advise enti ante just they can wait till 1 year after their marriage. If their age gap is, if their age is less than 30 years, అలాంటి వాళ్ళందరూ 1 year వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా ఇంకా ఏజ్ మోర్ దెన్ 35 years కానీ లేదా ఆల్రెడీ మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ప్రీవియస్ గానే యూట్రైన్ అబ్నార్మాలిటీస్ లేదా అదే గర్భాశయంలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ట్యూబల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లం లాంటివి ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇంకా 1 year వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వాళ్ళు ఇంకా ముందే లైక్ ఈవెన్ ఎర్లియర్ like 6 months as early as possible they should consult the infertility specialist or their gynec for their further treatment or follow-up for their fertility concerns. And ive kakanda already male factors or male issues when the husband is suffering from any other problems regarding the infertility, even such people should earlier they should meet the consult the doctor. So these are all the few categories ఉన్న వాళ్ళు 1 year వరకు ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఇంకా 6 months కన్నా ముందే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. Or else you can consult the doctor. So what are all the factors affecting this infertility? Both we have got this female factors, male factors, and few unexplained factors. Unexplained in the sense which seem for us to appear as apparently normal, but when we try evaluating, we will find the cause, and few causes cannot be identified also. Such category people were under unexplained factors. So right now with the female factors, main female factors వచ్చేసరికి either ovarian factors or uterocervical factors and the tubal factors are related to this. So మనకి నార్మల్ గా ఏమైతుంది అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఒక మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వి ఆ ఎగ్ రిలీజ్ అయిన ఎగ్ ట్యూబ్స్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి అండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఆల్సో కమ్ ఇంటూ ద ట్యూబ్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ట్యూబ్ లో జరిగి ఎంబ్రియో ఫామ్ అయినది మన యూట్రస్ లో ఇంప్లాంట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద న్యాచురల్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఈ 3 హార్మోనీలో ఉండాలి. ఎక్కడైనా ఈ హార్మోనీ దెబ్బతింటే, so if some disharmony in these all the 3 factors, the natural pregnancy is not going to attain. So there will be a problem in attaining the pregnancy. So all these 3 should work in harmony. The ovary, tubes, and the uterocervix. All these 3 should be worked in a simultaneous proper way along with the proper hormonal function. So whoever comes to the
initially we are going to take a detailed history and examine them in detail. Like what are all the history related to this, is how many years from how long they are suffering from this infertility, or how are their cycles, menstrual history, periods అనేవి రెగ్యులర్ గా ఉన్నాయా, irregular cycles, పెయిన్ ఏమైనా వస్తుందా, previous abortions ఏమైనా అయినాయా, previously they are using any contraceptive measures, or how their whether they have any idea regarding the fertile days, good days, when there is a contact, the chances of natural pregnancy is going to increase, or previous illness, any serious illnesses which is affecting this fertility, previous ga evana pelvic inflammatory diseases kani, past surgeries evana ledu, already they are having some thyroid problem or prolactin problem, ఇలాంటివన్నీ ఏమన్నా ఎక్సెస్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉందా, లేదు అబ్నార్మల్ స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ అట్లాంటి హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆల్రెడీ ఏమైనా వేరే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ కి సంబంధించి మెడిసిన్స్ కానీ, ఎపిలెప్సీకి సంబంధించి మెడిసిన్స్ కానీ ఏమన్నా అదర్ మెడికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా, ఇవన్నీ ఈ హిస్టరీలో తెలుసుకోవడం జరుగుతుందండి. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆక్యుపేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. So coming to the ovulatory factors, ovarian factors, regarding ovulation, how ovulatory factors almost comprises of around 40% in the woman for the infertility related problems, and the most common cause include this is the PCOS, that's a polycystic ovarian syndrome. Many of the women are suffering with this. సో పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ అంటే నీటి బుడగల సమస్యతో చాలా మంది ఉంటుంది. దానివల్ల ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ రావడము, ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వకపోవటం, ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వల్ల దే విల్ నాట్ కన్సీవ్. ఓకే, సో దే నీడ్ అ లిటిల్ అసిస్టెన్స్ టు కన్సీవ్ ఆర్ టు అటైన్ ప్రెగ్నెన్సీ. అండ్ ఇంకా ఓవేరియన్ ఫ్యాక్టర్స్ వేటి వల్ల రావచ్చు అంటే, ఎక్సెస్ ఓవర్ వెయిట్ ఉండటం వల్ల కానీ, ఆర్ వెయిట్ లాస్, ఓవర్ గా థిన్ గా ఉండటం కానీ, and coming to the strenuous exercise, in case of athletes you see, all this causes the hormonal disturbances. And one more is the any thyroid dysfunction or hyperprolactinemia, all these causes the abnormalities in the ovulation function. So how we can evaluate this whether the person is ovulating or not, how we can assume or evaluate. One assumption is, with the regular cycles, we can assume that she is she is ovulating. That is one, but that's not very valid, but we can assume. Then other is few hormone tests are there, like a progesterone hormone and this LH kits you can use and check. Other one is with the scan, we can see the scan monitoring can be done. In the serial scan monitoring, like we can just see how there is a growth of the follicle, and whether the size is increasing during this first 15 days of the cycle, and whether there is the release of the egg, that is the ovulation has occurred or not. All this can be seen in the serial scan monitoring in the transvaginal scan. And the other are the hormonal analysis of this thyroid and prolactin and D2 follicle stimulating hormone and the E2 level. All these factors will tell us regarding whether a person is ovulating or not. And there are few markers for the ovarian reserve. What is ovarian reserve? Ovarian reserve is the number of the future eggs what will help us to know. See, a woman usually వాళ్ళ ఎగ్ రిజర్వ్ తగ్గిపోతూ ఉంది అంటే, దే షుడ్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ టేక్ ఫాస్టర్ స్టెప్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్. సో వన్స్ యూజువల్లీ ఏజ్ పెరిగే కొద్ది మనలో ఉన్న ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది తగ్గుతుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ద ఉమెన్, బట్ ఇన్ ఫ్యూ కేసెస్ విత్ సమ్ జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సమ్ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్, egg reserve even early ga వాళ్ళలో within even less than between 30 years అప్పుడే egg reserve మొత్తం తగ్గిపోతుంది అంటే, వాళ్ళు they should be careful and get evaluated for a faster and should be treated in a faster way.
Okay, these are all the few markers for the ovarian reserve. One is this anti-Mullerian hormone, a follicle stimulating hormone, E2, and also the scan is one more thing. We can see the antral follicle count. So that is the number of the follicles which will let us know. Means if in a normal woman, if for example, she can have 8 to 10 follicles, but the same way where the egg reserve is less, for them when we see on the scan, we can only visualize only like at most it may be less than 4 follicles. So these are all the few markers we can assume regarding the ovarian reserve, means future egg reserve of a particular woman. So that is all regarding the ovarian factors. So now coming to the cervical factor. So cervix also stands as a gatekeeper to the female reproductive tract, and for fertilization to occur in the fallopian tube, the cervix must permit the sperms to pass through. So what are the few causes which leading to infertility? The cervical issues. So if you see, first thing is the cervical stenosis. Cervix is nothing but the గర్భాశయ ముఖద్వారం. ఒకవేళ గర్భాశయ ముఖద్వారం మూసుకుపోయి ఉంటాం కానీ లేదా స్కార్ రావటం కానీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటం వల్ల కానీ అది క్లోజ్ అయ్యి ఉంటే ఈ స్పర్మ్స్ అనేవి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కన్సీవ్ అవ్వాలంటే. దెన్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ వెరీ లెస్. సో సచ్ పర్సన్స్ షుడ్ అండర్గో ట్రీట్మెంట్. So this stenosis or scarring or infection, one is because of any surgical procedures. ఏమైనా ఆల్రెడీ సర్విక్స్ మీద సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ అది ద్వారం అనేది మూసుకొని పోవడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఇమ్యూనలాజికల్ కాజెస్, ఎనీ యాంటీస్పర్మ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటే ఆ స్పర్మ్ అనేది ఆ సర్వికల్ కెనాల్ లో డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. సో ఈవెన్ సచ్ పీపుల్ షుడ్ అండర్గో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ద మాల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్. ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ retroverted uterus also there will be this problem. Other one is the congenital defects. In case of congenital defects of the cervix also, there lies the problem. So all these causes regarding the cervix will lead to infertility, and these people should particularly go for the infertility treatment. Then coming to the uterine factors. సో గర్భాశయంలో కల్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటేంటివి అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనేది డిలే అవ్వచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ లీడింగ్ అస్ ఫర్ ద delayed fertility, or these are the few causes. One is intrauterine adhesions, అంటే గర్భాశయంలో అతుక్కొని ఉండటం. దానివల్ల ఆ ఎంబ్రియో అనేది ఇంప్లాంట్ అవ్వటం చాలా కష్టం. అసలు ఇంప్లాంట్ అనేది జరగదు. బికాస్ ఎంబ్రియో ఇంప్లాంట్ అవటానికి లోపల గర్భసంచి లోపల పొర మంచిగా డెవలప్ అవ్వాలి. ఇలా అడ్హెషన్స్ ఉంటే అవి డెవలప్ అవ్వలేవు. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద లియోమయోమా. లియోమయోమా అంటే ఫైబ్రాయిడ్, కణితలు. అలా గడ్డలు ఉన్నప్పుడు కూడా అవి లోపల పొరలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా మెయిన్ గా మనకి ఇంప్లాంటేషన్ అంటే పిండం అతుక్కునే దానికి చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాయి. అలాంటప్పుడును ఆ కణితలు హిస్ట్రోస్కోపీ ద్వారా కానీ ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని నెక్స్ట్ వాళ్ళు కన్సీవ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద లియోమయోమా. అండ్ ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా టిష్యూ గ్రోత్ ఇన్ ద ఎండోమెట్రియల్ లేయర్. Then one more is the adenomyosis, congenital uterine defects, infections. All these will lead to the infertility related problems along with the uterine factors. So these are all the intrauterine adhesions what we are talking about. So these are unnecessary connections between the two walls where there should be no connection. Akkada asala connection undakanda undalsin దగ్గర రెండు మూసుకుని పోవడం అన్నట్టు ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్హెషన్స్. హిస్ట్రోస్కోపీలో మనం ఆ అడ్హెషన్స్ అనేవి, హిస్ట్రోస్కోపీ అంటే గర్భసంచి లోపలికి మనం స్కోప్ పెట్టుకుని చూసే ఒక ప్రొసీజర్. దాని ద్వారా అడ్హెషన్స్ ని మనం రిలీజ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫైబ్రాయిడ్స్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ద ఫైబ్రాయిడ్స్ in the internal layer or the submucosal layer, you have the problem. Okay, so even such people should undergo treatment.
Then these are all the endometrial polyps. Okay, polyps are also one of the reason for infertility, which should be this is a small procedure in the hysteroscopy. We can do the polypectomy by hysteroscopy, and easily they can achieve pregnancy once the polyps are removed. This is adenomyosis. Even this is one of the major problem we should look into, which will lead to infertility because of the మనకి గర్భసంచికి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో లోపల ఎండోమెట్రియం అన్న లేయర్ వచ్చి మధ్యలో ఉన్న లేయర్ లో దాని టిష్యూ వచ్చి అతుక్కుపోవటం వల్ల ఆ ఇంప్లాంటేషన్ అనేది ఇక్కడ కూడా సెల్యులర్ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల again they need assistance for the conception. In all these cases they will have a delayed pregnancy. And పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు గర్భసంచిలో కొన్ని congenital defects. So this is the normal uterus, and in comparison when you see this is a hypoplastic uterus, this is unicornuate uterus, and this is the didelphys uterus, this is bicornuate uterus, this is septate uterus, and arcuate uterus, diethyl stilbestrol related drug related uterus. This is a T-shaped uterine cavity. So in all these abnormalities there will be delayed in the conception, or once if conception is achieved, still they will have a problems of preterm birth or low birth weight babies in such uterine defects. Okay. So uterine factors, how we are going to evaluate when the uterus is involved. We can as usual see in the scan, the regular transvaginal scan, which delineates us most of the things. But when you have got any congenital defects, HSG and 3D scan will help us, or else lab hysteroscopy can be done for the evaluation, and the Doppler studies for the blood flow. So that is all about the uterine factors. Now coming to the tubal factors, which are one of the most common cause for the infertility. So tubal factors ante a fallopian నాళాలు అనేవి ఏదైతే మనకి యూట్రస్ కి అండాశయానికి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి అంటే దిస్ ట్యూబ్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ హెల్ప్స్ టు కన్సీవ్. సో యాక్చువల్లీ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది మనకి ట్యూబ్ లో జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి ట్యూబ్ బ్లాక్ అనేది ఉంటే అసలు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది you cannot achieve the pregnancy. Natural pregnancy attain avtam kashtam anamata tubal block unte. So tubal factors to be evaluated. So main the tubal factors, tubal damage etla jaragochu ante in case of most likely the infections, either because of pelvic inflammatory disease or any other septic abortions kani ledu because of any previous ruptured ectopic. Then coming to inflammation or endometriosis. All these are all the few causes of the tubal factors which is causing the delayed infertility. So tubes can be evaluated in the following way. Like either tubes cannot be evaluated on the regular normal ultrasound. Usually HSG, we can evaluate the tubes in the following way. So this is the normal HSG where bilateral tubes are open or bilateral tubes are patent. So the dye is injected through the cervix and we can see the spill coming out from both the tubes, which indicates that the tubes are patent. So manam kinda nunchi dye pampinchinnappudu spill anedi manaku peritoneum lo kanipistundi, and this is the uterus. These are all the tubes. This is the normal HSG. But once if the tubes are blocked, ఈ విధంగా మనం ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయి ఉంటే ట్యూబ్స్ ఉబ్బి ఉండటం చూస్తాం. మనకి డై అంతా బయటికి వెళ్ళకుండా ఇట్స్ గెటింగ్ అక్యూములేటెడ్. దిస్ వైట్ పార్ట్ ఈస్ ద డై విచ్ ఇస్ సీన్ ఆన్ ద ఎక్స్రే ఫిల్మ్. సో ఆ డై అనేది వెళ్ళకుండా అక్కడే బ్లాక్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ట్యూబల్ బ్లాక్ ఎక్స్రే. సో దీస్ ఆర్ హౌ వి సీ ద ట్యూబ్స్ ఆన్ ది HSG. సో ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద ట్యూబ్స్, HSG is one of the important things. And the other modes of evaluation is sonosalpingogram. In the scan, we can see by pushing water, not that reliable as HSG. And one more is lab hysteroscopy is the confirmatory thing.
and salpingoscopy. So these are all the few modes of evaluation of the tubal factors. So those are all regarding the female factors we have covered. So what are all we covered is regarding the ovarian factor, tubal factors, and uterine factors. All these three factors together lead to a infertility. So when we are evaluating a female patient, we are going to evaluate in a stepwise manner and based on her history, which is pertaining to that particular patient. So all the treatment modalities for all the patients is not similar. Each patient will have a personalized treatment. Accordingly, we are going to treat. So these are all the, now coming to the male factors. So what are all the male factors which are affecting this male is the mainly primary testicular disease, maybe genetically, it's a genetical problem, maybe which will lead to the testicular disease, and the other is the acquired testicular damage because of this lifestyle, obesity, or any drugs, illicit drug abuse, or else smoking, alcohol, and varicocele. Varicocele ante testis దగ్గర ఉన్న నరాలు ఉబ్బి ఉండటం వల్ల వచ్చే problem. So these are all may cause the sperm damage. So which in turn leading to the infertility. Then other few causes are the genetic causes of the male, primary hypogonadism, then obstructive lesions of the male genital tract. So when there is a obstruction in the vas deferens, the let out of the sperms ఎక్కడి నుంచి అయితే బయటకు వస్తాయో అక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనకి స్పర్మ్స్ అనేది లేకుండా ఉండటం కానీ, ఎజోస్పర్మియా కానీ, ఆలిగోస్పర్మియా కానీ అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు, when there is no sperms in the semen, no semen itself, such people can even undergo a testicular biopsy. Okay, so these are all the few causes. What again, the sexual dysfunction, immunological causes, and systemic causes. Already people suffering from diabetes or any neurological problem, hypertension, all these people should even consult the doctor even earlier. So how we are going to evaluate an infertile male? Again, after with a complete history and a physical examination, we should subject the male partner to the semen analysis can be done. Once in the semen analysis, if it's normal, so if any abnormality is seen, then endocrine hormonal evaluation can be done. Accordingly, if in the hormonal evaluation any problem, then the karyotyping and the other special tests can the male person to be subjected. So this is the stepwise approach of the male infertility. After taking a history and physical examination, semen analysis is done. Once in the semen analysis, if it is oligospermia or the azoospermia, they are subjected to hormonal analysis of FSH, LH, testosterone, prolactin, and the thyroid. Once these hormone levels are abnormal, if FSH is more than the testosterone, karyotyping should be considered. And if both FSH and testosterone normal, then we need to consider about the blockage and treat accordingly. So these are all the factors considering both male and the female factors. Once after evaluating the factors, they are subjected to the stepwise approach in a systematic and a cost-effective manner. So all this infertility workup anedi, all the patients need not undergo all the tests. So once whatever the problem, we are going to sort and we are going to give the treatment in the particular systematic and its cost-effective manner. So this is and try to maintain the standard with the quality treatment. So the treatments include at our center, what are all the treatments we can advise to the patient is either this ovulation induction with the timed intercourse, so then IUI with the husband or the donor in case of azoospermic men, or else
test tube baby, that is IVF or ICSI. Then donor oocytes, ICSI, PGT. PGTA ante genetic embryo మీద genetic test చేసే ఒక పద్ధతి. సో embryos normal embryos abnormal embryos అని చూసే ఒక test, that is PGTA. Then embryo adoption, so directly in an elderly couple when their AMH level is low or some other particular problem, directly they can adopt for a embryo adoption. The final one is the surrogacy. All these treatments are there at our center. So thank you. Any now I'll just stop sharing. Yeah, I can see one question like how can fibroids affect the pregnancy? So fibroids, like it has got a few implications on the pregnancy, particularly when it's not like so we have discussed now uterus has got the 3 layers. When the fibroid is more in the inner layer, like the submucous layer, that will lead to the, and that too near to the endometrial lining, ఎప్పుడైతే అక్కడికి దగ్గరగా ఉందో అలాంటి ఫైబ్రాయిడ్ ఏదైతే ఎండోమెట్రియం డిస్టర్బ్ చేస్తుందో, so that is more responsible for the pregnancy, delayed pregnancy. And inkokati enti ante even multiple fibroids, when they have multiple fibroids, that is one other reason wherever they are there, that will generate the inflammatory reactions which may affect at the cellular level. And also because of this, the contractility of the uterus will change and the sperm లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే విధానంలో కానీ ఆ కాంట్రాక్షన్స్ అన్ని చేంజ్ అవడం వల్ల, అండ్ ఇఫ్ సమ్ ఫ్యూ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ అట్ ద కార్నువల్ ఎండ్, అంటే ఎక్కడైతే ట్యూబ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ బ్లాక్ అయ్యేటట్టుగా ఉన్నా కూడా, సో దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. So the second question is, how can we identify the unexplained infertility and how can we overcome the problem? See, when apparently you are normal, like a wife has got all the regular cycles, nothing to worry, and the male is apparently normal. But once we start examining such person, either in the males, you can see that problem of like either some motility problem. Now, in the semen analysis, we can just see in the semen analysis some motility defects or both oligospermia. So when we start evaluating such couple, we can find some defects who were apparently normal. Okay, alanti vallaki, and also maybe sometimes the semen analysis also may look normal for such couple, and patient wife may be ovulating with regular cycles. అలాంటి వాళ్ళకి మనం రెగ్యులర్ స్కాన్ మానిటరింగ్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఎగ్స్ అనేవి పర్టికులర్ గా రిలీజ్ అవుతుందా లేదా ఆ టైంలో, సో సే అరౌండ్ 14 to 16 days, and sometimes egg doesn't release, so it itself may get luteinized, unruptured follicle గానే ఉండటం అట్లా జరుగుద్ది. సో వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు దే ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ బెటర్ దే షుడ్ గో ఫర్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్ కి మనం ఏం చేయకుండా super ovulation. So we need to aim for 2-3 eggs for the IUI cycle. If most likely, if it's likely getting positive, that's well and fine. Even sometimes we need to even go for a test tube baby in unexplained cases. But on unexplained infertility, you have one other session.
How will I know the success rate of my infertility treatment? Yeah, okay. See, once like naturally you are trying, and if you're not able to conceive, see, natural conception rate is around 8%, the success rate. But once we are getting into the IUI, the chances we are increasing it up to, it's double, like around 16 to 20%, say. But and then once if it is an IVF you're going, we can assure when all the things normal, almost it's around 40 to 50% the chances are increasing when compared to the natural pregnancy. Okay, can COVID vaccinated patient go for IVF treatment? Yeah, sure, very well they can go for the IVF treatment. That's not a concern. Every patient actually they should get vaccinated now, though few studies are still going on, but patient too should get vaccinated even prior to going to IVF treatment. That's not a concern. So hope you enjoyed this session, and we'll meet in a very interesting topic in the next session. Thank you.